an opportunity to sit in front of a teacher and get the same concepts expounded to you, it is a good idea. So, they also have an MOU with those institutions interested to be AOFI training centers. Training center in the meaning that the same syllabus you have from AOFI, the same scope. Other than studying by yourself, you can subscribe and be at a training center where you can be taken through step by step. Fortunately, CIFCA is also AOFI training center. Now, if CIFCA is an AOFI training center, how do you benefit you as our experts? How do you learn from it? One, it depends at the stage where you are. First, you can easily, if you are not registered, you get interest, this is the place you can get information about AOFI. You are interested, then you can register with us. You decide to do exams, you are so good and you can learn by yourselves, you can register for the exams, and this is an examination center. You can come and do examinations here. But if you think you want to learn behind a teacher, this is your place to start with. And that I will call it a basic package. But what is CIFCA as an AOFI training center? CIFCA as an AOFI training center, it will have a premises, classes, desks, materials, but it will also have teachers. Now, who are the teachers? They will be there, Dr. Tego and others, isn't it? Who are the tomorrow teachers? You guys. And guess what? You are not tomorrow teachers. You are today teachers. I'll give you one. This one is an encouragement. You all take it home. I told you that I've done my first degree in International Islamic University in Malaysia, isn't it? While I was doing my undergraduate, first degree, while I was doing my undergraduate, I was a tutorial assistant for master's degree. The same teacher who is teaching me finance in the class is teaching finance for masters. And he told me, Salom, I'm so busy. You have to take care of this class. And I was like, how comes? These guys are masters guys. So, no way. These guys, they're doing MBA, they're MBA. Some of them, they come there architects, some are engineers, they have no clue about finance. The finance I teach for you guys undergraduate, if I teach these guys, they're all goes to drop. You can assist in the class. I've sat in the class of master's students for 2 years before I graduate myself. So, also with the good knowledge I have about the education system, if I'm employing, there come two people, one with a plain undergraduate degree and one with a diploma, came through certificate. I will employ the certificate students. You go through a lot of practicalities when you do certificate, then diploma, you go to degree. At the time you finish your diploma, if today you live here curiously, and you say, I want to explore what that AOFI is all about, isn't it? You will have a standard syllabus, and you realize almost everything they learn in AOFI, probably you know it, but you're just not certified, isn't it? You make efforts, you get certified, tomorrow you're a teacher. Or, in order to have the AOFI, the whole as a syllabus, you will have modules. There is a module that you know better than anyone else. You can be a teacher tomorrow. So knowing what CIFCA offers, knowing your own potential, you can easily link yourself and be one of the CIFCA also teachers or lecturers for others. That's one side because we are talking of these MOUs. And that's for AOFI. AOFI categorically they deal with that. But other than training, the training we have for AOFI, it allows CIFCA to train students who are planning to sit AOFI exams. But also AOFI has two types of exams, yeah? They call them fellowship programs. I thought I would display it later because that is detailed and you'd like to know. They have two programs. One they call it CIPA, Chartered Islamic Public Accountant. Now that's an NBAA, that's an accountant. Chartered Islamic Public Accountant.
But they have another one is CSAA. CSAA is Chartered Sharia Advisor and Auditor. Right? So those are the main fellowship programs. But also, AOFI, from time to time, they offer short courses in terms of workshops. Now, those workshops, for being CIFCA being in collaboration with AOFI, either we can look at our environment and develop a workshop that we think we want to deliver to the society and invite AOFI to be part of that training. Also, CIFCA, we can have our own training, and we think we need AOFI accreditation. We invite AOFI from quality control of materials, more methodology, and so on, and then they can offer training together with us and offer the certification. They also have capacity building, seminars, conferences, and so on. Now, when it comes to these conferences, seminars, and so on, from time to time, we need support. Not once or twice. We have taken a group of team from Moon. I think you are, I forgot his name again. It helps you a lot, us a lot in this one. How would you call him? Mnaye alianza kama assistant lecturer. Nabil. Yes. Nabil has already collaborated with us in many activities when we're having international conferences with the team. And with that, also, there has always been a benefit of that. I remember the very first, second time, the last time we had together, we had a conference of one day. And we had 2 days, like a workshop, categorical on Islamic takaful, and it was Islamic microfinance, where I booked the whole team to be part of the trainees, and they had certificates. Kwa hiyo ni kama ni nafasi katika nani yenu moja. I've seen you have said one of the objectives you have is to providing practical training opportunities. So that's part of the practical training opportunities. So that's one of the organizations that we have an MOU with. Then we have Islamic Financial Services Board, IFSB. IFSB is the same as for those accountants, like International Financial Standards Board from UK. So this one is from Islamic financial perspective. It is also based in Malaysia. It is based in Malaysia, and we are in collaboration with Sheikh Mohammed Isa explained a lot about that. For them, their main focus is capacity building to the governments as well as government bodies. In Tanzania, a good example will be, let it be Bank of Tanzania, or Tanzania Insurance Regulatory Authority, or CMSA, Capital Market and Securities Authority, and the like. However, they had seen profile of CIFCA and looked at it and said, this is going to be this is the first individual institution that they're having an association with. What do they do? How do they help us? We have said one of the very first reasons for starting CIFCA was lack of legal and regulatory framework for Islamic financial issues. Now, IFSB is deep into that, and they support us whenever we deal with the legal and the regulatory issues, of which I'll explain later in another slide, when we show what have we done so far. When we have engagements with people like BOT and others, then these are the pillars where we rely on. Support tunayopata huko ni kwamba at least ukienda BOT, when you say you know what we are doing, and who else is doing, then who can do it for you? I jump into another MOU. This is with the Bahrain Institute of Banking and Finance. Now this one is a very new one. It was signed last week in Bahrain. Bahrain Institute of Banking and Finance basically is an organ of Bahrain Central Bank. And Bahrain Central Bank has an institute categorically for knowledge separation on banking generally. So this MOU we have with them
gives us a power that if we go to BOT, we say we can support you. As Islamic banking, how do you embed Islamic banking into DOT regulations and so on? We have a good examples and people who have gone through it and they can explain to you and how they deal it with the Basel. You guys know the Basel and whatsoever. So the Bahrain Institute of Banking and Finance is well versed and one of the best. And then often that we're having exams, Bahrain is a visual, they have a visual, it's a visual university. Visual in the sense that I've been at their place where if I switch on, like now, you see, if I've switched on this one, I've connected the world. Everyone is seeing this one. Everyone who is in my classroom sees me, sees my documents, everything, and sees you all guys. And you guys also see them on the other hand. If someone raises a hand, automatically me I get notification that someone has raised a hand, regardless whether the person is in the UK or whatever. Very interactive. So we are having collaboration with them, meaning we can have that benefit of using that facility while we are sitting here in our facilities. Now that is one of the MOUs we have. Then we have an MOU with the IIRA as well. IIRA is the Islamic International Islamic Rating Agency. Sheikh Mohammed Issa said here that we have all our financial institutions are not rated. Now if you go abroad, in even locally, even the banks are rated the same way as hotels are rated. I think we all know. Our hotel system starts from guest house up to 5 stars. Isn't it? Yeah. Now the banks as well, they do the same. In the conventional way, a bank is so proud when it is called A or AA or AAA in the conventional banking. It is unfortunate that for Tanzania we don't have rating for Islamic financial institutions. Now we are in collaboration with IIRA who provide that service worldwide. And IIRA does not rate only financial institutions. They also rate the country. Well, say according to the Islamic finance parameters, this country falls. And if they need to rate an organization, they will start with the country. So we have that with them, particularly to see that our Islamic banks, once they understand and know this, they get rated. This brings trust into the customers. Na mtu anajua kwamba naweka hela zangu sehemu ambako anajulikana duniani. Na sio kwamba naweka hela yangu chini ya mto, ambapo moto ukiwaka unaona. Naweka hela yangu kwenye benki ambayo kesho itafungwa. Unaona? So we have that collaboration. As Sheikh Mohammed Issa said, we are keen to have also collaboration with General Council for Islamic Banks and Financial Institutions. That one we do not have yet. We are working on it. But there are also ancillary institutions. I've talked of IRA, I've talked about BIBF. We wish to have also collaboration with the Liquid Management Center, LMC, and the International Islamic Liquid Management Corporation. Now with all of these international collaborations and so on, we cannot achieve much if we do not have collaboration with the local institutions. Now who are the local institutions? The very first and most is the academic centers, the training institutions, all the training institutions. Therefore, that's why we say we are so glad that you guys made a wish, planned, and came to meet us, that you want to have collaboration with us. And we are so keen, as Sheikh Mohammed Issa said, it's one of our plans that what we want to have is collaboration with all institutions, being it MUN, being it SUSA, and even other universities. Because what we are doing as part of the other objective we have is lobbying and letting awareness. When we go out, we go in a very different shape. When we go out, we try to tell the government and other institutions that Islamic finance is not for Muslims. Islamic finance is not among the 5 pillars of Islam. Islamic finance is for the well-being of a human being. So Islamic finance, that's why you see, if
we talk of CIFCA, we are promoting halal investment through halal wealth. Rather, we are promoting financial inclusion. Financial inclusion meaning that these services we promote, and we encourage all of you, being ambassadors, do not shape any of your public lectures and so on confining Islamic finance to Muslims. Islamic finance is for all. There is one training I like the most, but I don't know how it can reach on people on the wide scale. It is called Islamic Finance for Sustainable Development Goals. People try to showcase how Islamic finance is for development, poverty alleviation. When you say equity and equality and so on, how can Islamic finance, and this I'm giving you as a challenge here, when you take it home, when you learn Islamic finance, look at it from that perspective. Each single product, ask yourself, how does it alleviate poverty to anybody, regardless of their religion, whatever. Historia tunayosoma kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika merchants wa mwanzo kabisa walio apply Islamic finance. Alikuwa anafanya kazi ya watu gani? Yeye mwenyewe ananunua kwa sio kwa Waislamu na kuuza, atauza kwa sio kwa Waislamu. Alipoleta mfumo wa Islamic finance kodi, alikuwa anachukua kodi kutoka wapi? Kwa wote. Kodi maalum kabisa ambayo amechukua kutoka kwa sio kwa Waislamu ameita jizya. Ndio. Hawa jamaa hawafanyi chochote, wanauza pombe, wanafanya kila kitu, ameenda pia akachukua kodi. Sasa that's how we need to promote Islamic finance. That Islamic finance is all. Now, nisiseme mambo mengi sana. Baada ya kuishia kwenye collaborations za international, then we ask ourselves, what is CIFCA eager to? Establishment of Islamic finance legal and regulatory framework. We are still working on this one hardly. Tumefika ni mpaka kwa mama tumefika physical kama CIFCA. Tumefika tunakaa na kuweza kuelezea Islamic finance ni nini. Kwa hiyo na nyinyi mnapokuwa kadiri mnapokuwa, one thing you should have and be proud of yourself ni kwamba Islamic finance where it is today is not where it was yesterday or the day before yesterday. Inatambulika vizuri. Sasa hivi ni kwamba ukisikia bunge limesimama wakijadili mambo yanayohusu finance, fuatilia Islamic finance zimekataja. Of recent last year, moja ya katika sheria za nchi ilibadilishwa rasmi na ikawekwa kitu kinaitwa alternative financing. Alternative financing iliyolenga pale Islamic finance hawawezi kuitaja. Sababu, the lobbying that has gone around. Sababu ni changamoto ambazo zinakutana na Islamic banks na financial institutions zetu wakiwa wanafanya transactions. We have double taxations in Islamic finance compared to the other. So these are the challenges. Mkiwa kama mabalozi wetu, mnatakiwa muanze kuzipata mapema in theory na kupata opportunity in practice, kuweza kuzijua challenge ni zipi na mnaweza kuzipeleka wapi. Up to now, in terms of Islamic finance legal and regulatory frameworks, we have gone so far. Kama Melissa anazungumzia hapa very briefly. Ukienda kwenye insurance, TIRA wamekwisha issue guidelines za takafu. Wamelaunch, sisi tukiwa miongoni mwao, kwa maana ya kwamba Tanzania sasa imeruhusiwa kufanya takafu, kukata bima ya Kiislamu. Ni kisheria na imepita katika ngazi zote. BOT mwezi uliopita, mwezi wa 12 wa 11, wameissue Islamic Finance Regulation, draft regulations. Wanataka kuregulate Islamic banking ambayo inapita BOT. CMSA, wakati tunahangaika na sukuku ya KCB, wameona kwamba zikija kama hizi nyingine tutafanyaje? Kwa hiyo wamepitia, bahati nzuri, kwanza kabisa wamepita kwenye training kutoka CIFCA. Wapata training, what is sukuku? Why is it the same, similar to bond? What advantage does it offer like a bond? What advantages does it offer more than a bond? Umekuja kurealize, sasa utaiona katika hizi alternative financing strategy ya Tanzania, sukuku imetajwa kwa jina la sukuku, kwamba sukuku is one of the financing sources of finance ambayo inaiondolea serikali madeni. Haukopi
ila unaingia partnership na wawekezaji, alafu na wawekezaji sio kama ilivyokuwa bond. Watu wanakuambia ukiissue bond, hela ikiissue bond, serikali ikiissue bond, ile hela ujue inaenda wapi. Lakini moja ya sheria za sukuk ni kwamba when you issue sukuk, it has to be asset based. Lazima iwe na kitu ambacho kinafanya kile kitu kinajulikana. Hela inatoka, ukisema ni kujengea barabara, itaenda kujenga barabara. Ukisema itafanya kitu fulani. Kwa hiyo with that demonstration from the available experts, and expertise, the government is understanding. Lakini kama ilivyokuwa system change, unasoma change management, change does not occur overnight. In that case, it means wale tuliokuwepo na nguvu tulizokuwa nazo, itafika wakati will perish. Na zilivyokuwa serikali zetu ni kwamba akipotea mpiga kelele mmoja ndio kila kitu kimepotea, si ndio? Sasa tunataka wapige kelele wao wanaibuka kila siku katika levels tofauti, na tunapokezana vijiti. Na ikiwezekana katika mbio hizi za vijiti, Mungu atujalie tufike sehemu na sisi tuwe wajanja kama kinyonga. Wewe mwenyewe kuna mtu anajua historia ya kinyonga kwa? Unajua? Kwa sababu ni mwenyekiti au kwa wewe mwenyekiti unaona nini yani? Wengine wote wanaonekana kushangaa. Historia ya kinyonga na sungura. Wangapi wanajua nyosha kwa? Anabakia mmoja. Okay, nitawapa story ya kinyonga na sungura. Kulikuwa na mashindano ya mbio na ubishi. Sungura alikuwa mjanja, na unapomjua sungura mjanja kwenye kila kitu. Akasema yeye hawezi kushindana na kinyonga. Kinyonga akaambia hawezi kumshinda. Wakaingia kwenye mbio za mita 400. Tunazunguka uwanja mzima. Mwanzo mwisho. Imepigwa filimbi. Sungura kama alivyo ni kwamba ni mjanja na anakwenda faster. Sungura kachomoka kamwacha kinyonga, akigeuka na mwangalia na kinyonga nyuma. Lakini wakati anageuka kumwangalia kinyonga nyuma, akija kugeuka anaona kumbe kinyonga yuko mbele. Bwana sikia anafanya kaza, anafikiria amempita, akiangalia anaona yuko nyuma, alafu akija kugeuka mbele anaona kinyonga yuko mbele. What happened? Kinyonga walijipanga. Walitoka kinyonga wote nyumbani kwao. Alafu akajipanga kwenye positions. Alafu akasema Filipi imepigwa pia, wanamwangalia tu sungura yuko wapi. Kila sungura akiwa pale anachomoka kinyonga mmoja yuko mbele. Alafu wenyewe wamebahatika ni kwamba wana uwezo kwamba hata kinyonga wa kwanza kama alikuwa mwekundu wana uwezo kujibadilisha. Kwa hiyo sungura kila akija anakuta wako mbele. Hii ndio tunataka tufanye sisi. Kwenye management hii ndio inakuja succession planning. Ngoja, succession planning. No matter how good I am, when I stand to you today, no matter how impressive I am, the next question you ask yourself, sasa mpanda kitoka hapa, akipata ajali, what do we have behind us? Who is tell you a story. Katika scholars wetu tuliokuwa nao miaka ya 2000s, tulikutana na watu katika watu ambao wapambanaji wanajulikana wa nchi. Tulikutana naye London katika kudiscuss habari ya umma na kwamba umma wetu unakwenda wapi na kadhalika. Nikawa nimebahatika ndio nilipata kwenye hicho chuo. Hicho chuo nikamkuta mjazibii mmoja wa Egypt. Yeye kaanzisha chuo ndani katikati ya London. Anasomesha Islamic studies. Lakini yeye focus yake anasomesha Islamic studies kuweza kuwaelezea wazungu Uislamu uzuri wake na wala sio ubaya wake. Kwa hiyo ana focus kumkuta yake kama kwenye timu yake na wazungu, hawezi kumwita mzungu kafiri. Lakini anachukua kwa elimu taratibu. Sasa ile moja ya ndani yake ilikuwa siku zote huyo tu yeye katika Egypt kwa anajua. Kwetu kuna mashehe wengi walikuwa wamesoma Saudi, wamesoma Islamu vizuri. Wanawezaje kuwa na impact katika jamii zetu, society yetu, kwa kuweza kuleta mabadiliko? Moja ya challenge aliyokuwa natupa akasema, you guys, kwa wale ambao wameishi nchi, share merudi juzi. Moja ya survival technique ukiwa nje ya nchi ni kuhakikisha kwamba you review your visa, you renew your visa and live legally. Moja. Sema na open challenge, ukiweza kuletea mashehe 10 kila mwaka, mimi natoa scholarship na wanakuwa hawahitaji kurenew visa na kadhalika. To cut the long story short, I took that challenge. Ndio. Nikaja nikakutana na huyu mtu katika watu Tanzania, kwa hiyo katika aspirants na fighters wa Uislamu. Katika kuzungumza wakasema mbona dogo? Mashehe hizi wengi tunao kwa sababu. Ananiambia dini shule ya fua, dini na kadhalika. Kwa fomu zangu, mimi ninaweza kufanya. Akanipata kwa mwana.
kufanya dili katika zile form tunafanyaje kadhalika. Hizi niachie mimi. Nini kinahitajika kwa nikamwambia hizi form ni kwamba kitendo cha kwamba jina langu limesainiwa hapa, la kwako limesainiwa hapa kwa sababu alipofika nilimchukua tu baada ya chuoni. Ni kwamba watu wajazi katika watu 10 na fulani kwa chini. Umeona? Katika wale wajazbiwa ambao wamesoma mbali na kadhalika wanaonekana kama wako mstari wa mbele na wanaweza kuchukua kijiji mbele. Alikuwa Tego. Leo Dr. Tego ukizungumzia Islamic Banking and Finance kwa Tanzania, baki hapo ni lecturer na kitofu. Si ndio? Hakuna Islamic Bank ambayo haina saini yake kwamba ametoa fatwa, ameidhinisha product. Si ndio eh? Sasa tunawatoa wapi wakina Dr. Tego? Dr. Tego ana komiti kila siku Dar es Salaam Morogoro, wapi anapata ajali, fatwa, accident. Nadhani hii mtakuwa ni miongoni mwa watu ambao mtakuwa mnakumbuka kabisa. Mwaka jana mwaka juzi tulipata fatwa accident ya profesa wa uchumi Tanzania. Profesa nani? Profesa nani? Profesa nani? Jina lake sijui lakini niliona mwili wake. Profesa Ngowi. Yaani katika watu ambao wamekutana na ile incident katika mazingira makuu siku anakufa Profesa Ngowi anapata ajali. Mimi nina review, nahitaji watu wa kufanya kazi na Profesa Ngowi amesubmit proposal yake. Alafu proposal ya Profesa Ngowi ilikuwa ni winning proposal. Sio nielewa? Nafanya evaluation, nataka kutoa majibu ya kwamba tumepitisha katika watu walio apply 5, tukapata maxes. Kampuni ya Profesa Ngowi ndio inaweza kwenda kufanya kazi. Leo amekufa. Si ndio? What do we do? Sasa hivyo ndio wito wa Uislamu. Na sisi tunasema inculcate that kwamba tufike sehemu na sisi Waislamu tuwe kama walivyokuwa kinyonga. Kwamba pale leo anaonekana anaongea hapo. Alafu kuna mtu anajua kabisa kuna jambo ambalo ni very serious katika Uislamu linahusu Islamic finance. Si ndio? Alafu anajiuliza kule tutakuwa tumewakilishwa na nani? Alafu kuna kitu kingine kule zaidi ya shehe pale kinatuwakilisha. Ikitoka zimekuja appointment 3-5 sote zinataka representation ya Waislamu, si ndio? Isifike sehemu tuseme tunailisha hili kwa sababu fulani yuko sehemu fulani. Hapana, hii ndio nani kubwa. Kwa hiyo katika MOU tulizokuwa nazo ambazo zinaweza kuwa na direct benefits kwa sisi, nyingine naona mwanzo ilipotaja kila mtu akichukua pesa kabla hajaja ofi na kadhalika. Sisi ndio examination center ya IOU kwa Tanzania, International Online University. Watu wanafanya mitihani hapa sasa hivi ni zaidi ya mwaka. Tulianza toka 2021 around August November 2022 yote watu wanafanya mitihani hapa. January watu wanafanya mitihani mingine ya online ya International Online University ambayo I encourage many of our people and the students kwamba ni one of the areas ambayo una uwezo wa kupata qualifications zako ukiwa nyumbani, ukiwa na mambo yako, ukiwa mjasiriamali, hata kama ukitaka kuwa mama ntilie. Wewe biashara yako ni keki tu, watu wanaagiza keki za birthday unafanya, lakini uko kwenye online university. Now hii itakuwa in terms of swali kwenu kwa sababu na mimi itanisaidia katika planning yangu. Ukisema Mungu ina certificate na diploma 2 ya Islamic Banking and Finance. Lakini hapo mmesema kwamba kuna baadhi yetu wanafanya degree, si ndio? How does that go? Kwa sababu nataka kusema hapa ni kwamba utajikuta kwamba unasoma unakuwa na degree in Islamic Banking au una diploma in Islamic Banking and Finance. Unakuja kurealize kwamba you are already competent enough kuanza kufanya kitu fulani katika maisha ya hapa, si ndio? Lakini unataka degree. Sasa tujalie kwamba understanding yangu ya kwanza iko correct, kwamba mpaka sasa Mungu haina degree in Islamic Banking and Finance, si ndio? Then course kama IOU ndio msaidie. Nataka nini? Unataka degree in Islamic Banking and Finance, si ndio? Unachofanya unajisajili na IOU online. Zamani, na pengine hii niwaambieni kama ni advantage mliokuwa nayo nyinyi
lakini pengine mnasikia kutoka kwa mimi ambaye advantage ambaye nimepita katika regimes zaidi ya moja. Na bahati nzuri kwamba kama nilivyowaambia kwamba mimi nafanya kazi na the Big Four, PricewaterhouseCoopers, ndio auditors worldwide wanajulikana. Kwa hiyo naweza nikasema mimi nasimama mbele yenu hapa kwa namna moja au nyingine ni mwajiri, si ndio? Nimeshasimama kwenye vikao vya kuajiri vingi. Miaka ya nyuma ilikuwa ni kwamba nikija wakati na ajiri, natangaza nafasi na ajiri, alafu zimekuja certificate za watu, mtu akiniambia kusoma online, sema nitakuletea mambo ya kijini yao. Zamani unajua kusoma online ilikuwa ni utapeli, lakini nyinyi mko katika dunia sasa ambayo kusoma online imeshakuwa ni order of the day. Ni kitu ambacho kinakubalika na kinakubalika. Kikubwa tu ni kwamba utakuwa umesoma online, chuo gani, na accreditation zake zikoje, watu wanaangalia, wana confirm, you move forward. Advantages za kusoma online ni nyingi mno. Unaweza kuendelea na kile unachokifanya, ukafanya self. Mimi nitawapeni mfano tena mwingine kama encouragement. Ya kwamba tunaweza, tukitaka tunaweza. Umeona sisi tuna kawaida moja ni kwamba katika kusurvive, kustruggle na maisha, kila wakati tunaangalia mbele, kila wakati tunaangalia mbele. Mwaka nimepata bahati ya kupanda ndege. Nikiwa kijana wa form 6 tu. Namaliza form 6 unapanda ndege kwenda Malaysia. Nafika kule nasajiliwa kusoma chuo kinaitwa International Islamic University. Nimetoka katika yale mazingira ambayo tunasema Uislamu unapigwa vita dunia nzima. Kwa hiyo tukifika kule ule unyonge bado tunao. Swali la kwanza unaweza kuuliza, hivi cheti kitakuwaje? Unaambia cheti kitakuwa kimeandikwa kutoka kushoto kwenda kulia, kutoka kulia kwenda kushoto. Nani atakikubali cheti na kadhalika? Unaanza kuambizana. Sasa kama cheti kiko hivi, nani atakikubali kule Tanzania na kadhalika? Ujana, unaanza kupeana mawazo ya kila aina. Wenzetu walioko Marekani, walioko Australia wanafanya nini? Swali langu moja tu, niliwahi kuuliza na kunisaidia katika maisha. Nikauliza, kwani hao wenzetu walioko Marekani, hao Australia, si ndio? Wanafanya nini hasa mpaka tuone sisi na waadimaye wao wanaweza wakafanya? Mtu anajibu, wenzetu tunajua kule, ukienda kule watu wanaruhusiwa kufanya kazi. Kufanya kazi anatengeneza hela. Alafu akitengeneza hela unajua mpaka na nyumbani mtu ana gari. Lakini sasa hao wenzetu inakuwaje? Wanasoma, nasema ndio. Wakisoma wanapata na muda wa kufanya kitu kingine ambazo ndio kazi, nasema ndio. Sisi hapa tunafanyaje? Anasema sema ndio kwa bichi matope ya. Kweli, Malaysia sera yao kama wanafunzi waweze kufanya kazi. Nikauliza, kwa hiyo maana wenzetu wanapata muda wa kusoma na kufanya kazi. Kwa hiyo wanasoma na kuna kitu kingine wanafanya. Na sisi tuangalie kitu kingine ambacho tunaweza kufanya. That is how me personally niliingia kwenye CPA ya Uingereza. Nikaanza kufanya mwaka wa kwanza niko first year nafanya mitihani ya bodi kwa Uingereza. Sasa kwa sababu sina haraka, sihitaji kuwa mwasibu kesho. Alafu mimi hapa ndo nishafungwa pingu tena bichi matope. Unajua umenasa kwenye tope. Miaka 3 ijayo nifanyeje? Sasa nitaanza taratibu. Nikaiwekea tu taratibu. Mitihani ya CCA kama hivyo MBA nafanya kila miezi 6. Juni nafanya mtihani na hivi ndio ilivyo. Encouragement nayo wapeni watu kwa ajili ya mitihani. Kuna kitu nitasoma kuhusu mitihani. Kingine ni kwamba kufanya mitihani ni expensive. Unafanyaje? Tafuta kitu cha Kiswahili na kadhalika. Nikaanza kufanya kila siku nafanya mitihani yangu miwili tu. Lakini hapo nikatafuta supplementing effect ya kwamba kwani mimi nasoma nini? Mimi nilikuwa katika wanafunzi ambao wakati nilikuwa nimefika chuo, I got bored first time niliingia darasani. Kwa nini? Mimi nimesoma business for 144. Nimesoma ECA. Na ni credible ECA. Kwa Tanzania hii sasa hivi inaita special schools. Nilitoka special school. Shule ile kila facility, Umbo Moshi, kwa Wachaga wenzetu ambao wanajua shule. Sasa unakwenda kusoma bachelor degree in accounting. Yaani kila kitu unachosoma form 5 na form 6 ndio unasoma tena kile kile. It's so boring. Lakini nikasema how do I take advantage? Bila kuangalia hiyo bwana anasema CCA vitu vile vile. Lakini hapa tunafundisha darasa nikasema I'll take advantage. Back to my top mother. Si ndio? Ya kwamba ukiamua unaweza unajipangia muda wako na taratibu. Nikasema hii CCA ili niweze kusoma very expensive kuingia mitihani kama itakapokuwa ofi. Very expensive kuingia training. Ndio. Lakini walimu wanaofundisha darasani kiangalia syllabus, nyinyi watu wa accounting mnajua. Double entry bookkeeping ndio ile nilisoma kwa double entry bookkeeping, nikajiwekea mkakati wangu mmoja. ACCA ni external, si ndio? Alafu nilisoma chuo ambacho kwa bahati nzuri hakuna swala la mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu ndo na graduate. Hakuna. Kuna modules. Kwa ili utoke na degree ya accounting kuna modules zita lazima umalize.
Kuna modules ambayo huwezi kusoma accounting 6 kabla kusoma accounting 1, that is fine. Lakini kuna vitu masomo ambayo unaweza kujikuta darasani kuna mtu mwaka wa 4, mwaka wa 3 na kadhalika. Kwa mimi nikasema nitakachofanya mimi kwamba kila wakati nitaangalia ACCA paper ya kwanza na ya pili ni kitu gani. Afu na mimi ndani najisajili masomo yale yanayotokana na ile. Kwa hiyo kisha ndio nasoma bure, nalipiwa school fees na kila kitu. Alafu na apply the knowledge kwenye ACCA, nakaa nasoma maswali tu yale ya kule, nafanya nikiingia darasani na mwalimu wangu mmoja alikuwa nifungia siku moja. Kaanza sana kuna mambo mawili. Moja, either unaiba mitihani yao au unafanya ACCA. Nikamwambia jibu B, nafanya ACCA. Sasa basi hongera sana. Sababu ni kwamba yeye alikuwa mitihani yake hata kitunga iliwe migumu. Anatumia mitihani ya ACCA. Kumbe bahati nzuri sasa na mimi niko darasani nasoma tu lakini nafanya mitihani natumia hii, nafanya hii. Kwa kujalia ni kwamba kila ninapokwenda semester mimi nakuwa na pesa zangu mbili nimeziondoa. Semester pesa zangu mbili nimeziondoa. Mpaka namaliza mwaka wa 4 mimi na pepa 10 na nimeshaziondoa, zimebaki pepa 2 zimeniondoa, nimekwenda UK nimekwenda kumalizia. The moral of the story is ni kwamba hizi online courses ambazo tunazo na hiki koti tunayowapeni nyinyi hapa, naenda naongea na Amana Bank au waajiri wenu, naongea na PBZ, naongea na wengine kuhakikisha kwamba wana taratibu za kuona kwamba either wanawaruhusu staff wao kuweza kufanya mitihani na ikiwezekana wanawasupport. Na nawapa mfano mzuri kwamba mimi ninapotoka kwenye industry yetu ya uhasibu, kwa industry pekee yake ambayo uhasibu tunaweza kusema kuna graduate recruit next year, tunaenda vyuoni, what we pick are the best brains. Maengineer tunawachukua wanakuja kwa mahuditi. Anachukuliwa engineer kabisa, engineering mwaka wa 3 wa 4, as long as ana first anazani performance yake na kwenye nini ana first class anachukuliwa. Akija tunampitisha auditing program hivi. Tunamsupport kufanya mitihani ya MBA. Sivyo, analipiwa mitihani, anapewa muda wa kusoma, anapewa muda wa kufanya mitihani. Anatoka pale. Kuna watu pale ni engineer lakini watu wa auditors. Kuna watu ni wanasheria lakini ni auditors na consultants. So the same thing inakwenda kwetu kwamba tujue hivi vitu vipo na vinaweza vikakusaidiaje kukufungulia opportunities kule mbele. Kuna element moja tu ambayo kidogo ni tough. Katika tunazungumzia IOU. Si ndio? IOU kidogo iko reasonable kwa sababu hata ilipoanzishwa lengo lake ni kuhakikisha kwamba Waislamu wengi wanaweza kupata hizi qualifications. Kwanza Islamic knowledge, kama ni business na kadhalika. Kwa kidogo fees zao ziko reasonable. Aofi wana fees za kukata shingo. You need to plan that kabla hujaweza kufanya aofi. Kwa sababu hiyo ambayo ni bit cheaper ni CSAA ambayo ina pepa moja tu. Hiyo pepa $1,200. $1,200 kwa pesa za Tanzania ni karibu milioni 2.7 kwa Tanzania wa kawaida. Kwa hiyo that is very expensive. Pepa nyingine ni hiyo SIPA ambayo kwanza yenyewe ni vunja mifupa, content yake yani ni vunja mifupa. Ina pepa 4, afu hizo pepa 4 sio rahisi. Lakini fees yake ni $2,200. Kwa hiyo pepa zote. Hili tunafanya kama CIFCA kwa sababu tunataka kupromote industry. Moja ya strategy tuliyokuwa nayo ni kwamba tunajaribu kutoka nje na kuangalia wale aspirants of Islamic finance na kuweza kuwa encourage kwamba kama wataweza kutoa scholarships na sponsorships katika eneo hili, tukiwapa confidence ya kwamba sisi tunasimamia angalau kupata watu wachache ambao watapita katika hizi path. Huenda tutakuwa na watu ambao wanaweza kuwakilisha katika industry, lakini tutafanikiwa katika hizi strategy yetu ya kinyonga kwamba vile tunavyokimbia kila wakati tuna watu ambao wako mbele, sungura nafikiri wako nyuma. Kila wakiinuka wako mbele, sungura nafikiri wako nyuma. Na moja ni wageni mfano mzuri tu kwamba hizi network kama utazimaintain vizuri zinafanya kazi kweli kweli. Sheikh Mohamed Isa hapa amebeni kisa cha huyu jamaa wa AFSB alikuja hapa, si ndio? Yeye ukimuuliza anakuambia kabisa alikuja hapa kama terrorist, alikuja kama vile na investigation. Watu wengi mnafanya nini? Naangalia
kipindi cha Kimarekani cha nini cha investigation hiyo, alikuja kama hivi. Sababu tu ya kwamba yeye kakutana kwenye ndege na deputy, bahati nzuri sasa deputy governor wa BOT, bahati nzuri hii CIFCA ilianzishwa na deputy governor, na sasa hivi tuna deputy governor BOT ambaye bahati nzuri ni katika sisi kwa maana ya kwamba ni Waislamu wenzetu, lakini tunajiproud zaidi kabisa ni kwamba mimi ni classmate wangu au naweza kusema mwanafunzi wangu, kwa sababu katika ule mchakato wa mmemaliza form 6 mnasema mnapanda ndege hata unapokwenda, lakini uzuri unapanda ndege yani huko nyuma hata kuambia unaenda UD unaenda wapi, wewe unapanda ndege tunaondoka. Ilikuwa naye sister Sauda kwenda pamoja kufika kule yale anasema sisi tunabadilisha kila hapa ni somo hili mambo economics na kule accounts kwa kusukana na Saidi ana kusoma kwa sasa huyu kakutana naye kwenye ndege akiwa anakwenda Brussels. Walikutana Brussels kwenye kikao. Katika kuzungumza na huyu sasa, hii ndio point yangu kwenu. Sauda amekuzwa katika hayo mazingira, nimesoma naye mimi yani Islamic, sisi kuna kitu kilikuwa very popular chuo, inaitwa Islamization of knowledge. Islamization of knowledge ni kwamba engineer lazima ajue Uislamu, daktari ajue Uislamu. Atakutana na huyu bwana wa AFSD katika kumwelezea, akamuuliza mambo ya Islamic banking, Islamic finance na nini, akamwambia Tanzania sisi tuna taasisi ambayo inafanya vitu hivi, hebu wasiliana na huyu. Alimpa kadi yangu. Kile cha kwanza tunakwamba mimi Tanzania akanitumia, nikaona kanitumia kwenye WhatsApp, kanifualia kadi yangu yeye mimi si mbona baadaye ndio akaniambia nikutana na deputy governor huko ameniambia hivi na hivi na kadhalika. Sasa coincidence iliyokuwepo ni kwamba yeye anasema mkutano na yule nani hii anakwenda Malaysia, yeye ni Nigeria. Kitendo cha kukutana na Mswahili mwenzio, unajua Afrika watu wa Swahili. Take interest. Anasema nimefika ofisini katika kumsimulia mtu pale, afu yule mtu akamwambia Tanzania by the way ni sehemu nzuri sana kwa utalii. Kwa nini usiende kutembea Tanzania? Alafu akasema kwa sababu unajua kanaambia kuna hii nenda Tanzania alafu nenda kaangalia watu ni watu gani. Mimi kanitumia kanitambulisha kwa mkutano na gavana kuna ndege chochote. Kapanda ndege kaja Tanzania, alikuja kutembea. Kashuka. Kwanza ya pili tafuta sehemu wapi nende kanielekeza hotelini, nimekwenda hotelini sasa namwambia twende na nini tabii twende ofisini katika ziara yako katembea. Akasema ofisini hapa juu. Nikamuuliza unakujaje ofisini? Nasema nilipotoka airport tu kitu cha kwanza nimefika, nimemwambia dereva akanipisha. Airport kabla sijaenda hotelini. Sasa nilikuja hapa nimepaka kitu yake kama cowboy, ameingia pale kwa nyumba. Hajui nyumba. Nasema nilifika pale simeshaambiwa 4th floor penye begi. Akapanda mpaka hapa sema nikaingia, nikazunguka kwa sababu hizi taasisi tunadiliana duniani, kuna taasisi zimo kwenye makaratasi. Kurudi tukatafuta tutakachi. Jana tunafanya nini? Jamani sisi tunafanya hivi, tukaingia hii MOU. My point is ukiwa balozi kwamba unabeba bendera popote ulipo. Umeona? So balozi wenyewe ulipo ni kwamba Sauda huyu na nini ni kama ni yani sisi tuna recommendation ya deputy governor wa Bank of Tanzania. Anakutana na mtu somewhere. Alafu anawema kwa Islamic banking and finance kwetu sisi. Ukitaka kutusaidia usije BOT moja kwa moja. Pita kwa jamaa hao wakija BOT sisi tunaelewana nao lugha kama. Weka waeleweshe wao alafu wao. Tunahitaji nyinyi wataalamu TOT TOT ndio namna hiyo. Kwa hiyo bwana tunakuja hapa na sisi hapa najiuliza, do we have teachers to train who can train the government, who can embrace the government and can entice the government to go out of the